Hello, guys. Welcome to the stream. Mic testing 1, 2, 3. It's working. Working. Welcome, guys. Welcome to the stream. So it has been so long since we did a stream. I mean, we did it last week, but still, I feel like it's been so long. I had my first trading day of the week yesterday. It was like good, and I'm not expecting too much today. I have something in mind. I'll just go over it once
some good amount of people join here. Hello, hello. Hi Balaji, hi Naren, hi Go in peace, hi Danish. Judas swing, I'll explain. ஏன் ப்ரோ பாஸ் பண்ண முடியாது? You can pass. You have discipline, you have some good uh hmm. So we have Karthi bro today in our stream with us. Good sales here. Good like quick sales. Good quick sales. Yeah, let some people join and we'll go through the daily outlook, what I'm looking for today. And then we'll take trade if it presents. Okay. So whoever is watching the stream, if someone doesn't know, I am Dr. Matrix and I've been live streaming for ICT for the past 6 months now. And I primarily trade NQ and ES, primarily like solely index futures. I've been trading that and I'll be trading this forever, I guess. So first of all, we have our NQ's daily chart here. Before getting into charts, we'll just go to the economic calendar to see if there is some news that would affect price. We have, I mean, we had news, news at 8:30. Now our time is like 9:07 right now. 8:30, I guess it didn't do much. Okay, 8:30 we had a Judas. We had a Judas, we had a good SMT, and then we had a run lower into the London lows. But yeah, 8:30 we don't have, I mean, we had a couple of orange folder news. It doesn't mean a lot. And I'll just have to check if there is some earnings today. So give me a second. I'll just go through the earnings calendar and see if there is some good or big earnings post market open. And okay, I mean, like every big news has been out for the week, and there is not a lot of, I mean, very good companies earnings that could possibly affect our trading today. And yeah, now let's get into the analysis part. Okay, and we have our NQ's daily chart right here. I'll remove this for now. I mean, I shouldn't like misclick buy or sales so that it would get executed. And yeah, no, yes, bias for euro using GBP is for next week. Next week for the bias part, I'll be doing a separate live in my YouTube channel, either Saturday or Sunday, because Saturday I've been attending classes for upskilling myself. So I guess I'll not be able to do that on Saturdays, but either Saturday or Sunday when I'm free, I'll be doing streams for the outlook. But this part which I'm doing right now is majorly for trading. I mean, I do live trade. I have my trade weight connected right here, and I'll be like clicking buttons if I find a setup. Okay, and yes, we have been trading at the all-time highs. This is like maxed out view of, I mean, zoomed out view of daily chart. So I have it right here. Okay, so this is like the pretty zoomed out view of. I'll take this off for now. So that it doesn't like cover this watermark. So we have our zoomed out view of NQ here, and you can see that there is no volatility around here, but price is like slowly pushing towards all-time highs. And one good round number which I could look out or watch price to go for is
25k. So 25k is right around here. We might not say it like next week or in a couple of weeks, but longer term target for me would be 25k. But before getting into 25k, we have 24k and eventually 25k. 25k is like a benchmark, emotional benchmark for all those bulls. And yeah, it's like half a million there. So in half, I mean quarter of the six figures. Sorry. So this is like zoomed in view of my NQ chart, and just looking at NQ, the price action for the whole week was like choppy. Considering things in monthly candle, we are about to close this month. Simple, like I've said that in the last month. I mean during the present month's open, during the stream when I was like doing it, I told that the previous candle close was above May's high. So this present month also I'll be expecting a bullish candle I told, and it's the same here. And now since we had a bullish candle without any deeper retracement, price is about to close. So we have 25 and like 4 or 5 more trading sessions. We had this not huge run, I would say. This is relatively like a less volume range comparing the previous month's range. It's 1700 handles, and here we have not even touched like 1000 handles. Still the bias for me is like bullish, but with what price has given, we had this immediate rebalance. Price came lower, gone higher, and in looking at price in weekly time frame, I'll just draw whatever I feel is important for today's price action. We have our previous week's high right here. That could be some influence over price. So I'll mark it right now. Previous week's high. I mean, I use them as inverse PD arrays. For me, highs and lows are also like it can be inverse. Weekly, I have that, and in daily, if you look at things, it's like pretty clear. I'm removing it for now because I have something to look at in price right now. If I look at price, it's like literally clear that price has swept this highs, daily highs, starting from this present week. Monday, we had this high. Tuesday, we made relative equal highs, and that has been clearly swept. That has been clearly swept today during London, if I'm not wrong. It is clearly swept. London, no. So it, yeah, it is just around London. It is just around London. 23 around 11 p.m. It has been swept. So looking at things right now, I'll be most probably looking for sales because price is trading below the present day's open, that is 18's open. So if at all price has to go higher, we have a resistance right here in the form of previous, I mean, new day opening gap. And right now also like prices tapped this new day opening gap and going higher. Like if you ask me, price is kind of stuck. So my dealing ranges from these lows to these highs. And also if you look at things here, there is no closure above this huge beefy candles range. And if I just like look at these candles range, so 50% is right around the previous day low, and the previous day as a range has also been swept. This would be a good draw for price, I feel, today, if there is like no really huge bullish momentum. But for me, the bias is kind of up and down for me. I don't see a clear bias, but gun to my head, if I want to fix a bias, I would like to see price going lower, targeting the previous day's lows. So that is like the interest. I'm having interest over shorts. Okay. But I want to see these new day opening gaps getting broken again. And then that would be a good shot. But considering present day's price action in terms of H6 candle, we have already seen huge distribution with the London 6-hour candle. We have not, I mean, we don't have any giveaways today.
So if you are looking for giveaway, I mean, what do I tell it's not a place for that today. I don't have a giveaway today. Maybe I'll arrange it for you. Maybe the next week. Speaking to the team, I'll arrange something. Okay. So for me, if you ask me what would be the dealing ranges, I'll consider this as my dealing range premium discount array. And just around the equilibrium, we have this beautiful sell side liquidity. And also, I'll have to see if there is some SMT at the highs. We have daily SMT with I mean YM. So YM is really close to the previous day's lows. If you look at price here, it's pretty clear that we are going for the previous day's lows in YM. That's very close. And also the structure seems to be very good. Like that could be a direct sell off from here, but I don't like want to risk today because I had enough like for the for this week. I've made good money in live, so I don't really want to push. But for the sake of pushing buttons, I'm doing live trading, so I need to do some justification. I'll be looking at some setups for I mean some setups to trade. Okay. And is there any SMT at the highs or lows? Looking at the 6 hour, there is nothing, and that is like an SMT at the present lows. The present lows we have an SMT, but the whole structure turned to be bearish. So I'll be looking for bearishness only. We have our 4 hour closure here, closure below the previous candle, and we have 4 hour candle making this around what uh 23rd candle, right? So that has made this high, not like a classic sell day, but I just want to see if there is some momentum, some uh what do I call that, some curiosity for price to like go lower. I mean, I don't know if it is a right word, but yeah, if I want to see if it wants to go lower, there are signatures that supports lower price. But looking at it in Harley candle, it's like kind of not that clean. But yeah, we'll have to wait. One thing to consider is we have that lows SMT, so that could send prices higher, maybe to these highs SMT, then again continue its sell off. So right there, I'm adding ES at these lows to look for SMTs. That's a good sell. London had a good setup, really clean setup. So I'll bro company-ஓட earning calendar எப்படி பார்க்குறது. So I'll share you the link. Sorry, I've seen it in my other screen. So if you just go to X, I mean Twitter, whatever you want to call, go to earning whisperers. So this is their, so yeah, this is their page. Earning whisperers, whispers, sorry, whisperers, not whispers. And if you go here, like they would have pinned. Bro, next week is huge, bro. Next week is huge. We have Starbucks earnings, Visa's earnings, PayPal's earnings, Boeing's earnings, Spotify. I mean, like all the well known companies. On Wednesday, we have Meta, Microsoft, Robinhood, and Qualcomm, Ford. On Thursday, we have Apple, Amazon, Coinbase, Reddit, MasterCard. Next week is gonna be huge, guys. Next week is gonna be fireworks. Okay, next week can, if like next week is huge, then we can expect some good volatility kicking in. I mean, if the I mean the earnings are
Good. Then we can see. Okay. I just repost it. I just repost it. Next week is huge. So if you go lower for, if you just go lower around. Okay, it's here. So this is like the present week's earnings list. So earnings are see index is of course made up of all the stocks, right? The index is made up of simply it's made up of all the stock. It tracks stocks, right? So uh, if there is some good earnings, all those huge companies having some good earnings, it would accelerate or it would be a catalyst for seeing some good explosive moves to the higher side. Okay, bro. Hi Sedu, hi Sedu. So right now, I don't have like any bias. I'm just going to stick to higher time frame and see uh, what 930 is gonna do. So I have a liquidity pool mark right here. I'm looking for sales, so I'll be looking for sales. I want to see if price goes higher, takes these highs, and then we get some good sales. I'll mark 8:30 open and 9:30. Sorry, 8:30 is open and today open. So we have our 8:30 open right here. 8:30 open and today open. Okay, guys. We have like eight more minutes, and whoever is like watching the stream may know what you're looking at. You're looking at sales or longs. Just type them in the comment section, guys. Let's keep the chat engaged. You're looking for buys or sales. Post 9:30 open. Sales, okay, sales. Can you just type it out, guys? Simple. You're looking for buys or sales. Post 9:30 open. Not right away. Post 9:30 open. Shorts, sells. Sweep the highs, then sells. Okay, okay. Sells, sell 9:30, manipulate high, and then short X. Exactly. That's what I'm looking at. Let's see if today we'll end up green. But this will be a good setup. Like this will be a very good setup. Yeah, we'll have to wait and watch. Karthi bro, hello. Karthi bro, பேசணும்னா பேசலாம். Both said. மேல இருக்க ஒன்னா ரெஃப்யூஜி டேப் ஆச்சுன்னா நான் ஓகே simply 9:30 need to manipulate minor highs and sales with happen. Yeah, when will you come often in live? I have like scheduled one live stream a week. I don't think so I'll be doing more, at least for now. Current cut for me, GG. Nice. Bro, கரண்ட்லாம் கட்டான சயின்ஸ் ப்ரோ. சீரியஸா ஓடிரணும். சீரியஸா எனக்கெல்லாம் நிறைய தடவை நடந்திருக்கு. பத்தாடி. And also considering what the N dogs, we are at very good premium. இப்போ பைஸ் தான் கன்ஃபார்மா. SMT இருக்குல்ல. ம் சரி ரைட்டு. ம் ம்
Guys, we'll have to wait because we have expanded so much during the London session. So don't want to hurt my hands again. Like it's a lot of choppiness up and forth price action. We have a clear sell side engineered here, but the longs ain't that good. We have a clear buy side liquidity here, and if there is a sweep, I mean, if if it gives, I'll take, guys. Simple. I'll take sales. If those eyes are taken manipulated again at 9:30, I'll be looking for these sales because I mean, do you see something here? That's my A plus model. We have our highs engineered just below the end dog. So if at all price like can attract towards those eyes, do some manipulation over there, sales that would be a good sales. But it 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 is not necessary that price has to sell only from there. If it is like too much bearish, we can see some sales right away here because the stocks, Nvidia and all are opening at a huge Nvidia. Okay, so I'll just go look at the earnings. I mean, sorry, the pre-market opens. Apple is opening at a gap up. Nvidia is opening at a gap down. Microsoft is opening at a gap up. Amazon is opening at a gap up. Meta gap up. AVGO flat. Tesla gap up. Costco gap up. Netflix gap down. Google flat. I mean, there is a lot of mixed opinions with stock openings. So I'm just going to wait for 9:30 open, whatever the case is. Like I'm just going to wait for 9:30's open. Simple. What I want to see is buys, sells. This is what I'm looking at because price. See, we have a couple of in docs here that will probably resist price without it going higher, and we have a lot of end dogs at the lows, so that would attract price. We have like two magnets here. Sorry, I, uh, I'm not a good artist. We have two magnets here, and we have four magnets right below the current market price. This is my simple. This is also a way of arriving at a bias, like what you're looking for. So this is my 30-minute chart. 30-minute, 1 hour. I keep it like random. 30-minute chart. This is my 15-minute chart, and this I usually switch between 5, 3, and 1. I don't really like it. I don't really know what price will be doing if it like directly sells off. Do you have any doubts, guys? Okay, not it. We are a minute away from 9:30 open. I mean, L model is forming around here, but narrative has to come first because it's already consolidating. Without a good manipulation, I'll not expect sales. Of course, you can argue that price has taken the previous 15-minute candle size, but considering the profiles and all, like where price has come from, I'll be interested in longs first and then shorts. Wednesday, Sachun Bishi, Thursdays, PPFEs are holding a strong demand zone, showing aggressive buyer defense as long as price stays above, then I'm biased towards longs. Okay, fair enough. Market has opened. Market has opened. So, okay, okay,
okay. L model has given, but yeah. Nvog is like holding price. ES is bro. ES is hella strong, bro. ES is strong. ES is strong. ES is strong. We have an open SMT with the market open, and we have a good. I mean, we have a good. What do I tell? We have a good SMT at the open itself. So regular trading hours. If I switch, market has open gap down, and we can see that ES is trading higher. ES is going higher. The lows has not been swept. The previous days PM sessions lows has not been swept. So hmm, I'm gonna wait. I'm just going to wait. I guess YM has started falling. YM is going towards previous days lows. It's very close, but I mean, it's hella choppy. Would have been very hard to like taken that trade. Nvidia is holding. See if price comes lower, I'll be looking for shots only below the N dog here. We still have this I mean SMT holding price. SMT is still holding. So I'm no way interested in shorts from here. Neither longs. Like I'm sitting still. Better we put it into like higher time frame, either 3 minute or 1 minute, and just watch or read the tape. ES is okay. We have our L model signal here. We'll just tape read that. We have a closure below previous candle, and we'll just tape read that. Bro, what's happening to Nvidia, bro? Nvidia sold like anything, but ES is holding stronger. Nvidia is down around point 0.3, I mean 0.4% from its open. For a stock to fall below like 0.4% within 3 minutes of trading is insane. NQ is holding off, guys. NQ is like so bullish right now. And we wait, simple. I'm not going to buy. I'm not going to buy because my higher time frame says I'm looking for sales. I'm not going to buy. We have a good spot for price to like come for sales. So we just gonna wait. Okay, 1 minute has closed above the previous candle's high. ES is expanding from its gaps retracement. Fixes indicating sales.
Okay, he is pushing higher. He is pushing higher. So let's look for some sort of SMT or something. Nothing much, guys, right now. Nothing much. I'm seriously not expecting longs until all these levels. பார்கோட் மாதிரி தான்டா தெரியுது. பார்கோட். SMT ஃபார்ம் ஆகுறதுக்கு வாய்ப்பு ரொம்ப ஜாஸ்தி. ம், ம், ம். பிரைஸ் ரிஜெக்ட் ஆகுது 8:30 ஓப்பனிங்ல கொடூரமா. ஆமா, ஒன்னா ரெஃப்யூஜி. ஒன்னா ரெஃப்யூஜி நீ ஓப்பன் வரைக்கும் போகல. ஒய்எம் மேல புஷ் பண்றான். ஸ்டில் நோ ஃபர்ஸ்ட் பிரசன்டேஷன் எஃப்இஜி. எஸ் நோ ஃபர்ஸ்ட் பிரசன்டேஷன் எஃப்இஜி. இந்த மாதிரி சமயத்துல போயிட்டு உள்ள போயிட்டு நம்ம தான் கெளுத்தின்னு போய் அடி வாங்கிடக்கூடாது கைஸ். ஏன்னா எக்ஸ்பீரியன்ஸ். NVIDIA ஃபர்ஸ்ட் பிரசன்டேஷன் எஃப்இஜி, சாரி RTI ஃபர்ஸ்ட் பிரசன்டேஷன் எஃப்இஜியில் இருக்கு. ஆஹா, பியூட்டிஃபுல் 8:30 போயிட்டு ரிவர்ஸ் ஆகுது. ஓகே. If this is my first presentation, I'll sell, guys. If this is my first presentation, I'll sell. But I'll wait for some SMT ஏதாச்சும் இருக்கான்னு பார்க்கலாம். 10, 14, 240, 280. டேய் அடக்கடவுளே. ஓகே, ஐ எம் கன்வின்ஸ்ட் ஆஃப் சேல்ஸ் ஃப்ரம் இயர். பட் எனக்கு என்ட்ரி இல்லை. ஹோல்டு பண்ணிருச்சு அது. ப்ரோ ட்ரேடிங் வியூ. ஓகே, சேல்ஸ் நான் இங்கேருந்து பார்க்கல கைஸ். இல்லை என் ஃப்ரெண்டுகிட்ட கொடுத்து வச்சுருந்தேன். லாகின் பண்ணுறேன். என்னோட ஐடியா ஒன்றும் இல்லை. நேரம் கேட்ட நேரத்தில் தான் பண்ணுறாங்க. நான் இங்கேருந்து பார்க்கல.
நான் இங்கேருந்து பார்க்கல சேல்ஸ். எனக்கு இன்னொரு ஏதாச்சும் உள்ள எஸ்எம்டி அந்த மாதிரி ஏதாச்சும் வேணும். விஎஸ் ஹோல்டு பண்ணுறான், எஸ்எம்டி வேறு இருக்குது அட் த லாஸ். ஸோ மறுபடியும் லைக் இதுக்கு கீழே ஏதாச்சும் வச்சுச்சுன்னா ஐ கன்சிடர் சேல்ஸ். இஃப் நாட் வில் ஜஸ்ட் வெயிட். ப்ரோ 1 hour low swept. 1 hour low swept, yes. 1 hour low swept. நான் அதனால தான் லைக் I'm like very conscious. The lows, yes. I'm aware. ஃபர்ஸ்ட் ப்ரெசன்டேஷன் அது. இங்கே என்ன நடந்துச்சுன்னா நல்லா இருக்கும்னா லைக் வந்து இந்த ஹைஸ் உள்ளேயே வந்து ஏதாச்சும் எஸ்எம்டி இருந்து அண்ட் தென் மறுபடியும் ஒரு நல்ல செல் ஆஃப் இருந்துச்சுன்னா நல்லாயிருக்கும். இப்போ உடனே எடுத்துருச்சு. இப்போ எடுத்தது வேணாம் எனக்கு. லைக் இங்கே கொஞ்சம் கன்சாலிடேட் ஆகி அதுக்கப்புறம் மறுபடியும் அந்த ஹைஸ் எடுத்து அது இருந்தால் நல்லாயிருக்கும். நான் லாங்ஸ் பார்க்கல. ஸ்டில் லாங்ஸ் ஹேஸ் அ குட் பொட்டென்ஷியல். பட் நான் லாங்ஸ் பார்க்கல. எஸ்எம்டி வித் ஒய்எம். போதும் ஏற்கனவே நல்லா சம்பாரிச்சிட்டல போதும். ஸோ வாட்ஸ் கோல்ட் டூயிங்? லெட்ஸ் செக் இட் அவுட். கோல்டு என்ன பண்ணுறான்னு. லைக் ஒய்எம் இஸ் லுக்கிங் குட். பட் அவன் சைக்கோ. அவன் எப்போ என்ன பண்ணுவான்னு தெரியாது. ஆர்ஆர் இஸ் ஆல்சோ லைக் குட். அதான் அண்ணா சொன்ன மாதிரி என் சைக்கோ எப்போ அவன் என்ன பண்ணுவான்னு தெரியாது. ஓகே 3 minute எஃப்இஜி என்கியூவில் அந்த 3 minute எஃப்இஜி கிடையாது, அந்த ஹைஸ் எடுத்துருச்சு 3 minute. ஆர்டர் பிளாக்கும் கூட. எனி டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் ஹியர் ஐ வில் பி லுக்கிங் ஃபார் சேல்ஸ். எனி டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட். அந்த டைமில் போயிட்டு நம்ம கோல்டு என்ன பண்ணுதுன்னு பார்த்துட்டு வந்துடலாம். ஓ ஷீஷ், அழகோ அழகு. கோல்ட் செக்ஸி கைஸ், கோல்ட் செக்ஸி. இந்த லோஸ் எடுத்துருச்சுல, அஃப்கோர்ஸ் இந்த லோஸ். ரெண்டு நாளாக கோல்டு எடுத்தவங்களுக்கு நல்ல ட்ரேடோ. ஊத்துன்னு ஊற்றிட்டு இருக்கான். ஸ்டில் இட் இஸ் அ குட் பெட். பட் ஆனால் அதான் ரொம்ப எக்ஸ்பேண்ட் ஆயிடுச்சு. ஸோ எனி குட் ட்ரேட் would have been around here. டார்கெட்டிங் இந்த லோஸ் தான், ஸ்கேல்ப்ஸ் தான். பிகாஸ் ஃப்ரைடே எதுவும் பண்ண இயலாது. ஸோ குட், ஐ மீன் வெரி குட் செட்டப் இன் கோல்டு இப்போ கன்சிடரிங் எல் மாடல். ஸோ that's the trade for 2.75 hour. மறுபடியும் வந்தால் நான் எடுக்க மாட்டேன். பிகாஸ் ஐ எம் நாட் யூஸ் டு ட்ரேடிங் டீட்ரேஸ்மெண்ட். அதுவும் இந்த டீட்ரேஸ்மெண்ட் வந்து ரொம்ப டீப்பாக இருக்கும். ஸோ பட் விட்டாச்சு, அவ்வளோதான் விட்டாச்சு. அண்ட் தேர் இஸ் குட் ஃபார் பொட்டன்ஷியல் ஃபார் கோல்ட் டு செல். ஐ மீன் இந்த லோஸ் வரைக்கும். ES is going higher. I am looking at it in the other screen.
ஆடி மாசம் ஆரம்பம். ஸோ தங்கம் விலை குறையுது. அப்படியா என்ன ப்ரோ? எனக்கு தெரியல. அப்படியா என்ன? அதனால அதனால எதுவும் இருக்கா? அந்த மாரி லைக் ஏதாச்சும் இருக்கா? அப்படி ஆடி 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 மாசத்துனால குறையுதுன்னு. சீசனல் டெண்டன்சிஸ் பார்த்துருவோம். சீசனல் டெண்டன்சிஸ் பார்த்தா தெரிஞ்சிரும். இல்லையே ப்ரோ. சேல்ஸ் எல்லாம் இல்லையே. கோல்டு பைஸ் தான் எனக்கு தெரியுது சீசனல் டெண்டன்சிஸ்ல. இன்னைக்கு சேல்ஸ் பார்த்துருக்கலாம் தாராளமா. இன்னைக்கு சேல்ஸ் பக்கா சேல்ஸ். ஆனா கஷ்டம் தான் இல்ல. எங்க செல் அடிச்சிருக்கிறதுன்னு தெரியாது. இங்கே அடிச்சிருந்தா லைக் ரொம்ப டீப் ரீட்ரேஸ்மெண்ட், இம்ப்ளை டீலிங் ரேஞ்ச் அதெல்லாம் யூஸ் பண்ணா காம்ப்ளிகேட்டட் ஆயிருக்கும். அதெல்லாம் யூஸ் பண்ணால் காம்ப்ளிகேட்டடாக இருக்கும். என்ன தான் 50% மேலே இருக்குது, நம்ம இதை தான் டார்கெட் பண்ண போகிறோம்னு வச்சாலும் காம்ப்ளிகேட்டடாக இருக்கும். கஷ்டம் தான் பிடிச்சிருக்கிறது. இங்கே அதான் ஏஷியாவிலேருந்தே ஊற்றுறான் டேரெக்டாக அந்த ஆமாம் கஷ்டம்தான். கஷ்டம் கஷ்டம். மாவு அரைக்கிறான். அவன் அரைப்பான் அரைக்கட்டும். ஒய்எம் நல்லா இருக்கு ப்ரோ. ஆர்டிஒய் செத்து போச்சு ப்ரோ. சி கைஸ், இஃப் யூ நோ ஆர்டிஒய், ஜஸ்ட் லுக் அட் ஆர்டிஒய் சார்ட். இட்ஸ் லைக் லிட்ரலி டெட். RTY is like dead. RTY is down like 0.27%. VIX is down. NQ is like around opening price. ES is around opening price. YM is around opening price. अरे यार. I told you like YM has a good setup, but yeah, that if what would have happened is like we would have entered the trade and YM would have started like chopping around, or it would have gone against the trend. I mean, that would have happened. That was a perfect entry. Like, you know, like my model, that's like my model. We had 1 hour FEG, right? And price after getting into 1 hour FEG, we had a 3-minute L model, and yeah, sell off. Boom. So that would have been what? Easy. Easy 1.5 hour. Easy. I guess today we'll have no trades. I'm looking for sells, so I'm not going for buys. Simple. We'll wait for 10 a.m. opening price. We'll have 10 a.m. opening price. We'll have that liquidity swept. We have H4 opening price. So see, what I'm expecting now is still I'm looking for sales. What could happen is that if at all price is not taking out the present highs, no, the 1 hour highs which is formed around here. Exactly, if price sweeps this high at 10 a.m., then that would be what? Open high into this order block, into this FEG, bam, sell. Push. Big sell. So we should be waiting. Simple. We should be waiting. Counter trading is like, if you want, you can do it. The buys, I mean, there was SMT and all, but higher time frame, I'm not like comfortable taking buys. That's a good buy. Like inversion. Our L model was there, so you could have used that L model for buys. The possible trade, if you would have long this, I mean, a good trade could be at the open, at the lows, partials at those highs, TP at the end walk. So that is, that would have been the long trade. Yeah, that would have been the long trade. We also had a 3-minute L model.
According to 3 minute L model, that would have been the stop loss, maximizing your RR to like 2R. But I'm looking at sales. So I want some good manipulation. So for me, a good manipulation area would be these ranges. I mean, these areas. A simple reason why I'm looking for sales is that prices close below previous H4 candle, previous H6 candle. So that would be an order block here. Karthi bro, எது எடுத்தீங்களா? I like ES is also struggling. ES is completely chopped. பையா எங்க 367 இங்கே தானா? ஓகே 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 ப்ரோ ரைட். டிபி ஹிட்டா? ம் 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 ஓகே ம் ஓகே. Right now, my area of me looking for longs is here. See, I mean shorts is here. So if there is some good rejection, I'll short. Mm. The area for me is reached, guys. So I'll be looking for shorts. So that would be this. But I want some good displacement to confirm if we are going lower. Anjidame. So, did you take any trades, guys? Who are listening to the stream? How many of you are in this longs? How many of you are like in the longs? In these longs? No, buy trade me. Okay, okay. Long in S&P 500. Okay, okay. No, bro, waiting for continuation to sell. Okay, okay. Nah, okay. Me, but I am out. Okay. Okay, we'll do a poll. Okay, that would be good. And longs or waiting for shorts. And great, guys. So I posted a pool. So I'll give like 5 minutes. I mean, whoever is watching all the stream, I would love for you to go answer the poll. An interesting thing here is also that NQ, if you look at that regular trading hours, the first short time high which was formed around the close was taken. Whoever is in longs, put your shorts to break, longs to break even. Important level of liquidity pool has been taken out. So it's not like
safe for you to keep your asset, I mean, a position with a good loss. I mean, BTP for longs. Okay, okay, okay. So continuation, it seems, guys, because we are reacting off of every possible inversion period. Eh? So we have our breaker gave away longs, like we had our CST pushing higher, FEG is pushing higher, breaker is pushing higher. Like the inversion buy side liquidity is also pushing price higher. For our candle doesn't look good. No way it's looking good for me. If it doesn't give what I'm looking at, what is up with gold, guys? Okay. Gold fine as sexy, guys. Okay. Interesting. Gold has some areas where it can fill all the void. Wait patiently, guys. I mean, don't like go for shots right away. We have 10 a.m. opening price very close. Also, prices like tapping into 3-minute FEG. We'll be getting some retracement buys. So just wait patiently. Okay, no sales. Also, range for you is like very big. See, even if we like miss the highs, we'll be having an FEG and then we'll be forming this as a propulsion block and then we can go for sales. But not right now because we have our first like inverse gap and M3 FEG, the price wherever it has dipped is into M3 FEG. There is an immediate rebalance. That's your order block. Let's see if it wants to push price lower. But I mean, why I'm telling you to like just don't do things is that we are having 10 a.m. opening price like just very close to us. Four more minutes. I mean, sorry, 1 second. 10 a.m. opening price. Mark your 10 a.m. opening price. So see,
If this happens, I'll be like full port. If that happens, then we'll be having a breaker to short right here. I've become too much patient right now. I don't know if you guys are noticing that or not, but I've become very patient. தானியா அக்கா பைக்கு பார்க்குறாங்க, ஏன்னு கேட்டா சொல்ல மாட்டேங்கிறாங்க. ப்ரோ ஐ ரெஸ்பெக்ட் ப்ரோ. எனக்கு அவ்வளோ பிடிக்காது, பட் ஸ்டில் ரெஸ்பெக்டர். நம்ம வாரத்துக்கு ஒரு வாரம் வந்து ட்ரேட் எடுக்கிறோம். எனக்கு தெரிஞ்சு டெய்லி ட்ரேட் பண்ணுதுன்னு நினைக்கிறேன் டானியா. டெய்லியா ப்ரோ ட்ரேட் பண்ணுது? டெய்லி ட்ரேட் பண்ணுறாங்க ப்ரோ. டிஃப்ரெண்ட் பால்ஸ் வேணும் ப்ரோ அதுக்கெலாம் டெய்லி லைவ் ஸ்ட்ரீம் பண்ணுறதுக்கு. ப்ராஃபிட்டபுளாக இருக்காங்களோ இல்லையோ, ஆனால் டிஃப்ரெண்ட் பால் கேம் அது. நான் டானியா மட்டும் சொல்ல, நான் யாரை வேணாலும் சொல்கிறேன். நான் வாரத்துக்கு ஒரு லைவ் ஸ்ட்ரீம் வரேன். எனக்கு ஒரு லைவ் ஸ்ட்ரீமில் வந்து லைட்டாக ஏதாச்சும் ஆனாலே மண்டை காய்ச்சல் ஆயிரும். அந்த கான்ஃபிடென்ஸ் போகும்ல, என்னன்னாலும் நம்ம லைவாக பண்ணுறோம். யோ அருண் ப்ரோ, வன்மத்தை கக்கிற இடம் இல்லை இது. அதனால ரெஸ்பெக்ட் கைஸ், ரெஸ்பெக்ட் டு டானியா கைஸ். ரெஸ்பெக்ட் எவ்ரி லைவ் ஸ்ட்ரீமர்ஸ், நாட் ஓன்லி டானியா. ரெஸ்பெக்ட் எவ்ரி லைவ் ஸ்ட்ரீமர்ஸ் கைஸ். டிஃப்ரெண்ட் பால் கேம் அதெல்லாம். see whether she is making income out of affiliations, because எனக்கு தெரியும் affiliations எவ்வளோ காசுன்னு. affiliations தான் நல்ல காசு, கொடூரமான காசு வரும். பட் ஸ்டில் இந்த ட்ரேடிங் பார்ட்டுன்னு ஒன்று இருக்குல்ல, லைவ்ல வந்து உட்காந்து ட்ரேட் எடுக்கிற அந்த ஒரு விஷயம் இருக்குல்ல, அது வந்து ரெஸ்பெக்ட். ஒய்எம் பியூட்டி ஒய்எம் ட்ரா ரீச் பண்ணிடுச்சு கைஸ். நான் சொன்ன மாதிரி ப்ரீவியஸ் டே லோவை ஒய்எம் வாஸ் பியூட்டிஃபுல் வித் த டெலிவரி. ஒய்எம் ரீச் பண்ணிடுச்சு. நான் சொன்னேன் ஐம் லுக்கிங் ஃபார் த லான்னு சொல்லிட்டு. அண்ட் நம்மளோட மாடல் லைன் நான் சொன்னேன், நம்மளோட மாடல் வந்து இங்கே தான் ஃபார்ம் ஆச்சு. ஸோ தேட்ஸ் த மாடல் விச் ஆர் லுக்கிங் அட். ஸோ இஃப் அட் ஆல் வி அப்ளை லைக் ஸ்டாண்டர்ட் டிவியேஷன்ஸ், ஓகே இங்கே விழுகிறானான்னு பார்க்கலாம். 3R செக்ஸி 3R. ஓகே, நான் எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணது என்கியூவில் நடந்துருச்சு. ஸோ ஐ ஆம் selling here. Stop loss at highs. I've sold 1 minute L modeling. Yeah, SMT, everything is like pakka, all good. If price breaks these lows, I'll be looking for add-ons. I mean that's the low. I mean the low form ஆன கேண்டில் மார்க் பண்ணுறேன். டோன்ட் ஆர்கியூ மீ தட் இது வந்து பிரேக்கர் கிடையாது அப்படின்னு சொல்லி. ஓகே, மூவிங் மை ஸ்டாப்ஸ் a bit. அண்ட் என் டாக்லேருந்து தான் ரிஜெக்ஷன்.
That something to consider. என் டாக்லேருந்து தான் ரிஜெக்ஷன். ஸோ சப்போஸ் ப்ரைஸ் மேலே போனால் கூட எனக்கு இந்த லோஸை வந்து அப்படியே வச்சுட்டு வரணும். என் டாக்ஸ் சப்போர்ட்க்கு இருக்குது. என்னோட மாடல் ஃபார்ம் ஆச்சு. நான் எக்ஸ்பெக்ட் பண்ண நடந்துச்சு. நான் செல் என்ட்ரி எடுத்துட்டேன். சிம்பிள். நாட் அ லாட் ஆஃப் பட் அனாலிசிஸ். பை செல் லிக்விடிட்டி 10 AM ஹை ஸ்வீப்பர் அண்ட் that's it. ஹைஸில் போட்டு வச்சுருவோமா? ஹைஸில் போட்டு வச்சிடலாம், அதான் சேஃபாக இருக்கும். ஹைஸ்லேயே வச்சுக்கிறேன் கைஸ் நான். இன்வர்ஷன் எஃபிஜி ஓகே ஓகே ஓகே. இப்போ வந்து இதுக்கு மேலே வரக்கூடாது. இப்போ வந்து இதுக்கு மேலே வரக்கூடாது கன்ஃபார்மாக. ஸ்டாப் லாஸ் இஸ் அரவுண்ட் 10 பாயிண்ட்ஸ். இஸ் ஹோல்ட் ஆகுது. ஐம் நாட் ரியலி a ஃபேன் ஆஃப் இட். இதுக்கு மேலே அந்த ஹைஸ்க்கு அவன் வரக்கூடாது. ஸோ தட் இஸ் ஃப்ரம் மை எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஐ வுட் சே. ஏன் அப்படின்னு கேட்டா எஸ்எம்டி இருக்கு. எனக்கு லாஸ் ஆனாலும் பிரச்சனை இல்லை. இந்த வாரத்துக்கு நான் அப்பில் தான் இருக்கேன். பட் நல்ல செட்டப், லெவரேஜான செட்டப், நல்ல செட்டப். ஹலோ கைஸ், விச் கன்சிடர் பிரேக்கர் ப்ளீஸ் மார்க். பிரேக்கர் வந்து இந்த இடத்துல லோவர் டைம் ஃப்ரேமில் தான் ப்ரோ இருக்கும். 30 seconds ஆர் சம்திங். இந்த இருக்கு பாருங்கள் பிரேக்கர். ப்ராப்பர் பிரேக்கர். ஓகே கைஸ், ஐ எம் அவுட்.
a tiny loss, I would say partial loss in the week. And also, I'm like, run for the day, run for the stream. So, any doubts, guys? Any doubts இருக்கா இருந்தா கேளுங்க, இல்லைனா அப்படியே முடிச்சுக்கலாம். ப்ராப்பர் செட்டப். நான் இங்கே ஷார்ட் பண்ணலைனாலும் லைக் கொஞ்சம் மேலே போய் ஷார்ட் பண்ணியிருப்பேன். ஸோ ஐ வுட் ஹவ் ஷார்ட்டட் இட் அஃப்கோர்ஸ் லுக்கிங் அட் டு த சைட், ஐ மீன் இந்த லோஸ் வரைக்கும். இங்கே இல்லை. ஓகே. சரி, எத்தனை பேர் என்னோட சேர்ந்து எஸ்எல் வாங்கினீங்க? என்டாக் இடிஹெச் ஆர்டிஹெச் யூஸ் பண்ணுங்க. என்டாக் இடிஹெச் அது இன்வர்ஸ் ஆகி போயிட்டான்ல. என்வாக் இடிஹெச் ஆர்டிஹெச் இன்வர்ஸ் ஆகி போனான். அது கணக்கில் ப்ரோ. லைக் நான் வந்து லோவர் டைம் ஃப்ரேமில் அந்த PO3 தான் பார்த்துட்டு இருந்தேன். ஸோ அது கணக்கில் எப்படினாலும் என்னோட மாடல் ஃபார்ம் ஆச்சு, நான் என்ட்ரி ஆனேன். மீ ஹியூ டு லாங்ஸ் அட்டே அப்பா. அண்ட் that's it. I'm done for the day, guys. நம்ம இந்த வார லைவில் சந்திப்போம். நைஸ் ஸ்ட்ரீம் சார். எஸ் நைஸ் ஸ்ட்ரீம், குட் ஸ்ட்ரீம். கரெக்டாக வெயிட் பண்ணி நல்ல செட்டப்பு, குட் ஸ்ட்ரீம். நம்ம லைவ் ஸ்ட்ரீமில் சந்திப்போம் கைஸ். ஸோ யா, அன்டில் கோல்டு என்ன பண்ணுறான், கோல்டு ஊத்துறான் மறுபடியும், தற்குறி. ஸோ யா, அன்டில் நெக்ஸ்ட் டைம், ஸ்டே சேஃப் கைஸ். பை பாய். Bye bye. Bye 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 guys.